Okay, so the terrorists who bombed the Abuja-Kaduna train And I'm talking on 2 weeks behalf of the ago students. Government released should the please hear our cry and footage come to our aid. of the Thank captives, you. I'm a student saying, of Kaduna begging the State government to University. listen Eh? to What is your their name? I'm Asfa captors From which and state? heed Kaduna to State. their Where are you demands. So staying? I'm wondering, I'm what are schooling in these Kaduna State demands? University. Nobody's actually Which talking course? about these demands. Agriculture. What are these demands, and why is the government doing nothing about it? It's funny that the transportation minister, Rotimi Amici, just declared to run for president, and then we have the vice president telling us about continuing a legacy. Like, this is actually Buhari's legacy. My heart goes out to family members because I don't know. It's so sad, and it must be really traumatic for them knowing that nothing is going to be done. I really hope they return to their families safely. Muni fasinja da muka taso daga Abuja zuwa Kaduna ranar Litinin 28 ga watan uku shekara ta 2022, wanda akan hanyar mu ta zuwa Kaduna aka samu nasarar kama mu. Tun daga lokaci zuwa yanzu muka san irin halin da muke ciki. Akwai mata da ƙananan yara, akwai tsoffi wanda yake ba su da lafiya, akwai mu karan kanmu wanda yake shekaru sun fara tafiya, muna cikin wani irin hali na ƙana kai. So don haka muna kira ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma ita gwamnati da a dalilin da muka shiga wannan kunci na rayuwa da su wani abu na gaggawa don ganin cewa mun kai ga kiran lafiya. Assalamu alaikum. Ƙarin bayanin da zan sha shi ne, akwai korafe da suke da shi, ya kamata gwamnati ta neme su, ta ji korafinsu, kuma ta samu ta warware musu al'amuran da suke damun su. My own case, I am a staff of INEC, Kaduna State. I'm pleading with the government to please come to our assistance. Students, and I'm talking on behalf of the students. Government should please hear our cry and come to our aid. Thank you. Which school are you from? I'm a student of Kaduna State University. What is your And name? What is your name? I'm Asfa John. From which state? Kaduna State. Where are you studying? I'm schooling in Kaduna State University. Which course? Agriculture. The next to the left. Women. I'm Gladys Brume, an ex-staff of Defense Industries Corporation of Nigeria. What happened on Monday was needless if the government would have a listening ear and accede to what the populists are talking about. Oh, my name is Abj-KD. I was going to Kaduna for I-trip. Muni fasinja da muka taso daga Abuja zuwa Kaduna ranar Litinin 28 ga watan uku shekara ta 2022, wanda akan hanyar mu ta zuwa Kaduna aka samu nasarar kama mu. Tun daga lokaci zuwa yanzu muka san irin halin da muke ciki. Akwai mata da ƙananan yara, akwai tsoffi wanda yake ba su da lafiya, akwai mu karan kanmu wanda yake shekaru sun fara tafiya, muna cikin wani irin hali na ƙana kai. So don haka muna kira ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma ita gwamnati da a dalilin da muka shiga wannan kunci na rayuwa da su wani abu na gaggawa don ganin cewa mun kai ga kiran lafiya. Assalamu alaikum. Ƙarin bayanin da zan sha shi ne, akwai korafe da suke da shi, ya kamata gwamnati ta neme su, ta ji korafinsu, kuma ta samu ta warware musu al'amuran da suke damun su.